Hello everyone. সকলোকে CSE AS একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমি 22 নৱেম্বৰ 2024 চনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেলসমূহ এনালাইজ কৰিবলৈ গৈ আছো। This is our WhatsApp group and this is our Telegram group, so you can join there for further updates. আমাৰ ইন্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম চলি আছে যেটো APSC CCE ইন্টাৰভিউ চলি আছে অলৰেডি 13th নৱেম্বৰৰ পৰা 30th নৱেম্বৰলৈকে চলিব। তো তাত আপোনালোকে গাইডেন্স ল'ব পাৰে এই সকল ৰিনিয়ান্স মেন্টৰশিপৰ পৰা। তো ইন্টাৰভিউত কেনেকৈ বেছি স্কোৰ কৰিব পাৰি ফৰ দিস ইউ ক্যান ডাইৰেক্টলি জয়েন CSE AS একাডেমি। তো আজিৰ সিগনিফিকেন্স হৈছে আজি বিজু ফুকনদেৱৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। তেখেতে 18 ফেব্ৰুৱাৰী 1947 জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে। 22 নৱেম্বৰ 2017 তেখেতে আছিল মৃত্যুদিন। তেখেতৰ লগত জড়িত ফেক্টছ ডাটাবিলাক কি যিসকল আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট। তেখেতে ডেবিউ কৰিছিলে এখন মুভিখন আছিল ডক্টৰ বেজবৰুৱা 1970 আহিছে, যিখনৰ সেকেন্ড এডিশন ডক্টৰ বেজবৰুৱা 2 ৰিসেন্টলি আহি গৈছে। জুবিন গাৰ্গে য'ত এক্টিং কৰিছে। হি এক্টেড ওভাৰ 80 এছামিজ ফিল্ম। 80খন ফিল্মত তেখেতে এক্টিং কৰিছে। তাৰে যিখন ৰিজিয়নেল বেষ্ট ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছিলে সেইখন আছিলে আৰণ্য 1971 আহিছিলে, য'ত তেখেতে বৰুৱাৰ সংসাৰ তাত তেখেতে ৰিড লোল পাইছিলে। আৰু তেখেতৰ এটা গীত আছিলে মন হীৰাদৈ, যিটো তেখেতৰ বেষ্ট সাকসেস আছিল, গ্ৰেণ্ড সাকসেস আছিল তেখেতৰ মন হীৰাদৈ চাইকেল নহয় টিলিঙা গান। যোৱাকালি এটা মই ভুলবশতঃ কৈ দিছিলোঁ যে সুধা ডেইৰী প্ৰডাক্ট ইজ ৰিলেটেড টু ৱেষ্ট বেংগল। বেচিকেলি মই তাৰে কাৰেকশ্যন এটা কৰিছোঁ আজি। দিজ আৰ দ্য প্ৰডাক্টছ, দিজ আৰ দ্য ষ্টেটছ। like আমুল ৰিলেটেড টু গুজৰাট, ৱামুল আছাম, সুধা বিহাৰ, পৰাগ উত্তৰ প্ৰদেশ, সৰস ৰাজস্থান, মাদাৰ ডেইৰী দিল্লী। সামহাও ইট মে বি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ। মই অকল সুধাটো কৈ থৈ দিব পাৰিলোঁ হয়, সুধাটো যিহেতু কৈছোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান উলিয়াই ষ্টেট হিচাপে কৈ দিছোঁ, হুইচ অল আৰ ৰিলেটেড টু হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন। অ'কে, and these are our topics যিখিনি আমি in details আমাৰ ongoing ভিডিঅ'টো ডিসকাস কৰিম। তো our first topic হৈছে vehicles and pollution in Delhi। নিউজত কিয় আছে এইটো? vehicular emission remain a significant contributor to Delhi's air pollution। vehicular emission specific two-wheelers alone account for nearly half of PM 2.5। okay, vehicular emissions a critical air pollutant। PM 2.5 vehicular emission হয়, তারপরে critical air pollutant। vehicle remain largest contributor to capital's pollution with numbers growing every year। of course number to grow কৰি আছে every year আমি কি কৰিছো গাড়ী কিনি আছো, গাড়ী চলাই আছো, তো pollution অলৰেডি গ্ৰো হৈ গৈ আছে in Delhi, which is in a severe condition। কি পইণ্ট চাইলো আমি ইয়াত air pollution contribution vehicular emission accounts for 47% of PM 2.5 pollutant equivalent emission in Delhi। It's around 9.6 kilotons per year approximately। Diesel vehicles and older vehicles are significant contributors। So diesel vehicle basis contribute করে with respect to the petrol vehicles। Challenges কি? Transitioning to cleaner energy faces hurdles including high nitrous oxides and from compressed natural gas vehicles, leading to secondary pollutant like ozone and PM 2.5। These are all secondary pollutants। ozone layer কি কৰিব deplete কৰিব because of this nitrous oxides, etc. etc. Increasing vehicle numbers counter air quality efforts despite deregistration। Policy implications কি? phasing out older vehicles and promoting electric vehicles। older vehicles মই যেটো কৈ আছো অলৰেডি বাৰে কৈছো যে we are আমাক কি লাগে এটা EV, we are turning towards green energy। green energy আমাৰ emission কমাব লাগে এটা। by 2070 আমাৰ aim হৈছে যে we want to become a net zero carbon emitter country by 2070। তো তাৰে এইবিলাক ষ্টেপ যেনেকৈ অসমৰ স্কিম এখন মই তাৰ লগত ৰিলেট কৰোঁ, ফেম স্কিম আছিলে কি ফাষ্টাৰ এডাপশ্যন এণ্ড মেনুফেকচাৰিং অফ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ। তাৰ এইম কি আছিলে বাই 2025 25% অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ, এণ্ড বাই 2030 100% পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট উইল বি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ। দিছ ইজ দ্য এইম অফ ফেম স্কিম। phasing out older vehicles and promoting electric vehicles could significantly curb pollution। real world versus lab emission dispensaries highlight the need for stringent emission testing and enforcement। growth trends কি? vehicle registration grew by 32% in the last 2 years 2023-24 with an additional 6.42 lakh vehicles in 2024 alone। 2024 চনত অকলে 32% কি হৈছে 6.42 lakhs vehicles কি হৈছে registration হৈছে বাঢ়িছে 32%, which is somehow a threat। policy recommendations কি আছে? adopt real
world emission standards focused on BS6 যিবিলাক E20 vehicles আছে E20 মানে 20% ইথানল ব্লেন্ড থাকিলেও গাড়ীখন চলে সেইটো ফিউলত BS6 compliant Bharat Stage 6 compliant vehicles with field tested performance encourages electric vehicle adoption subsidies and infrastructure development for EVs particularly for two wheelers মানে কি আমি টু হুইলাৰৰ যদি ইভি কিনো আমি যদি থ্ৰু লোন কিনো থ্ৰু বেংকৰ থ্ৰুৰে কিনো দেন আমি তাত সাবসিডি পাম দ্যাট ইজ আমাক এনকাৰেজ কৰিছে টেক্স কমাই দিয়া মানে কি আমাক এনকাৰেজ কৰে যে আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ বাই কৰক strengthen public transport promote buses metros and shared mobility options to reduce private vehicle reliance মানে কি হয় সমস্যাটো কি হয় আমি এখন ডাঙৰ গাড়ী লৈ আহো ওকে সাপোজ মই কাৰখন লৈ লো অফিসত মই অকলে আহিছো ঠিক আছে কাৰখন তাৰ পাঁচটা মান হৈ পাৰে এক্সট্ৰা তো মই অকলে কাৰখন লৈ আহিছো সেইটো অলপমান কি কৰিব লাগে আমি চাব লাগে যে কি কৰিব লাগে এতিয়া যদি পাব্লিক মানে প্ৰাইভেট ট্ৰান্সপৰ্টত যাব পাৰো আমি দেন মই অকলে কাৰখন বাইকখন কে লৈ আহিব ঠিক আছে তেতিয়া এমিশন কমিব অফিস enforce time bound scrapping policies for vehicles exceeding a specified age or emission threshold আমাৰ কি সমস্যা এটো ডাঙৰ সমস্যা গাড়ীখন পুৰণি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি চলাই থাকো ঠিক আছে একেবাৰে সাইলেন্সাৰে কোলা ধোৱা ওলাই যায় তথাপিতো আমি গাড়ীখন চলাই থাকো these harms okay তো কি কৰিছে স্ক্ৰেপিং পলিসি আনিব লাগে যে after this age you cannot ride this vehicle or you cannot own this vehicle it will be the comes under the scrapping policy এখন dismantle কৰি দিয়া তো এই টপিকটোৰ ওপৰত প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন দিয়া আছে you can attempt this and submit your answer in the comment section global alliance against hunger and poverty at SDG related 17টা যে গোল আছিল তাৰে poverty এটা আছিল elimination of poverty what is global alliance against hunger and poverty launched at Brazil G20 Brazilot launch কৰা হৈছে G20 summit what is it in the news the global alliance against hunger and poverty was launched at the Brazil G20 leaders summit in Rio de Janeiro 2024 it aims to address the challenges of hunger poverty and food security through international cooperation it challenges all this yes it background 2030 agenda for sustainable development adopted in 2015 by 193 member states eradicates poverty and hunger by 2030 operational mechanism global participation led by G20 countries কোন আছে ইয়াত আহি যাব পাৰে এনেকে that poverty eradication কোনে লিড লয় G7 G8 G20 বা BRICS আহি যাব পাৰে তেনেকে তো G20 countries ইনভলভমেন্ট আছে ইয়াত 9 financial institutions and 13 philanthropic organizations 13 philanthropic and 9 financial institutions are related to this platform for assistance provides direct financial and technical aid to nations combating hunger and poverty okay monitoring and accountability UN agencies including FAO UNICEF World Bank will oversees the implementation এই সকল অর্গানাইজেশনে এইবিলাক অর্গানাইজেশনে ইমপ্লিমেন্টেশনটো ঠিকমতে হৈছে না হেতু সব headquarters located at the FAO headquarters in Rome it is located in the Rome okay next point is challenge addressed by the alliance rising hunger over 15 million deaths annually due to hunger related causes era picture paise sage tomaloke mane ki hoy in African country hot UN er team eta goisile mane horu hikhu eta মানে ওচৰত চৰাই এটা ৰৈ আছে মানে শিশুটো মৰাৰ কাৰণে হি মানে ক্লিক কৰিব ৰখি আছে ফটোটো এই ফটোগ্ৰাফাৰ জনে শিশুটো মৰিব কেতিয়া চৰাইটো নিব এটো এটা ইমেজ যাব যে কি অৱস্থা চলি আছে ইন আফ্ৰিকান কান্ট্ৰিজ হেতু পাইছে সাগে ইন সোশ্যাল মিডিয়া তো ওভার 15 মিলিয়ন ডেথস annually to hunger related causes deepening inequalities widening gaps in food distribution and poverty eradication efforts post pandemic recovery addressing the setbacks caused by the pandemic on global development goals of course these are all related to this post pandemic special significance here global solidarity marks an international commitment to achieving sustainable development goals despite economic and geopolitical challenges sustainable development goals are still there tar eta goal hoise poverty eradication focus on the marginalized target communities most affected by poverty hunger and inequality basically this is related to mains okay tothabito it is important from all point of view so ami hekane etu news to aji discuss korisu scalable model encourages countries to adopt policies aligned with global best practices way forward kiya
integrate local, national and international policies for sustainable development. Obviously amak sobar help lagibo. Increase financial and technical aid to low income countries, especially low income countries, underdeveloped countries bilakok ami aid dibo lagibo. Strengthen monitoring mechanism to ensure transparency and accountability in achieving targets. Okay, so it related to the prelims practice question dia ase. You can attempt it and submit your answer in the comment section. Third news is state fishery sector in Assam. Fishery logot related ibar ki hoise, I feel that fishery related kiba ta question prelims ar ibar ahibo, ঠিক আছে, কারণ fishery related বহুত নিউজ আহি গৈছে। যোৱাকালি আমি কি পাইছো দৰং ডিস্ট্ৰিক্ট কি হৈছে নাম্বাৰ 1 হৈছে ইন ইন্ডিয়া। তো আজি কি আছে তাৰ লগত ৰিলেটেড, state fishery sector now in 5th position among inland fisheries in India. 5th position আছে among the inland fisheries. Why it is in the news? The Department of Fisheries Assam celebrated the World Fisheries Day 2024 at the PWD's Convention Hall and Training Center in Dispur. Celebrate korisu ami. Assam has achieved the 5th position in inland fisheries in India due to significant progress over the last decades. Newsor ase background highlight. Economic contribution ki dibo pare amak, plays a crucial role in the livelihoods and farmers and rural communities. Suppose moi eta fishery dilu, to fishery tur joriote moi ki koribo paru, mor jibon japon koribo paru. It's a way of livelihood. Okay, etu eta economic empowerment diye mo. Potential to transfer Assam into a leading fish exporting state. Achievement, ranked 5th in inland fisheries production at the national level, recognized for sustainable practices and improved management. 3 future goals ki, Assam aims to improve its position to 2nd or 3rd nationally by enhancing productivity and value addition. Of course amar ki hoy traditional method to etia fishing choli ase, to lahe lahe ami olop upgrade koribo lage, tetia ami amar rank ko ki hobo unnot hobo. Bortoman 5th position asu, to 3rd 2nd nationally by enhancing productivity and value addition. Challenges ki ase, obviously sobare challenge thakibo. Overfishing, strain on freshwater resources due to unsustainable practices. Unsustainably ami ki koru fishing koru ketia. Unregulated fishing activities threat to small scale fishes and biodiversity. Mane সমস্যাটো কি যেখিনি টাইমত ফিশৰ ব্রিডিং সিজন চলি থাকে, সেইখিনি টাইমত যদি আমি ফিশিং কৰি দিও কি হয়, নেক্সট টাইমত মাছটো কমি যায়। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল যোৱাবাৰ বানপানীৰ টাইমত অভাৰ ফিশিং হৈ গৈছিল, সবে জাল লৈ ওলাই যায়, ঠিক আছে। তো সেই টাইমত যদি অভাৰ ফিশিং হয়, সেইকাৰণে বিহুৰ টাইমত আমি সমস্যা পাইছো মাছৰ ক্ষেত্ৰত। যোৱাবাৰ মাছ বিহুৰ টাইমত মাছৰ ক্ষেত্ৰত আমি সমস্যা পাইছো, কাৰণ যোৱাবাৰ বানপানীৰ টাইমত অভাৰ ফিশিং কৰা হৈছিল, সবে দিনে ৰাতি মাছে খাইছে সকলে, ঠিক আছে। সেইটো হৈছে আমাৰ সমস্যা। Values and gaps, need for better management in seed, feed and production processes. Seed, feed and production processes. Way forward here, value addition, revolutionize fish farming with improved seed and feed technology. Infrastructure development, build storage, processing and export facilities to support fish farmers. Especially amak lagibo storage and processing facility. Suppose ami fish ase amar yat, mas ase, আমি মাছ মাৰিলো, নাও মাৰিয়ে তো আমি এক্সপোর্ট কৰিব নোৱাৰো, দিস প্ৰসেসিং নিডস টাইম, ঠিক আছে। প্ৰসেসিঙত টাইম লাগিল, যদি মাছটো আমি ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰো দেন এক্সপোর্টও কৰিব নোৱাৰিম, বেয়া হৈ যাব মৰাৰ পিছত এবাৰ। therefore storage facility and processing facility should be there if we want to export. নহলে আমি এক্সপোর্ট কৰিব নোৱাৰিম, মাৰ্কেটখন আমাৰ ইয়াতে এন্ডেমিক হৈ ৰব লোকেল প্লেছত। policy strengthening, encourage sustainable practices and regulate illegal fishing. Illegal fishing of course regulate, মই যেটো কলো ব্রিডিং সিজনত ফিশিং তো অলপ সময়ৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিলে কি হয়, পপুলেশন তো ফিশৰ ঠিকে থাকে। তো এই টপিকটোৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন দিয়া আছে, ইউ ক্যান attempt this and submit your answer in the comment section. Okay, so this is our VAJRA batch. VAJRA batch जैसे APSC UPSC Foundation batch, য'ত থাকিব prelims mains interview guidance in only just 2100. These classes will be in recorded format আৰু লাইভ ক্লাস থাকিব ডেইলি দুটা, সরি উইকলি দুটা লাইভ ক্লাস থাকিব। এই গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব জাস্ট 2100 rupees। লগত এখন কি থাকিব, APSC গাইড বুক থাকিব, which will be available in English and Assamese both। কেৱল গাইড বুকৰ যেটো প্ৰাইস এই 2100 ইনক্লুডেড নাই, এটো এডিশন কিনিব। তো নেক্সট নিউজ হৈছে স্টেট অফ দা ওয়ার্ল্ড চিলড্রেন্স 2024। কি আছে এটুত, টুডেজ চিলড্রেন আর confronting a more unpredictable hazardous environment than any previous generations. UNICEF report this it. Kihor karone, the UNICEF State of the World Children's Report is the organization's annual flagship publication
focusing on the major issues affecting children globally. UNICEF children. Okay, eta pre-fact ami clear korilo. Over the years, it has analyzed topics such as disabilities, child labor, conflict, urbanization, and early development, supported by comprehensive data and trends. Based to ki asalte eitu news SWC 2024 ki dice theme launched on World Children's Day, that is 20th November. The focus is on listen to the future. Ahibo pare the SWC 2024 theme ki theme hoise listen to the future. Basic theme launch ketia hoise Children's Day 20th November. Focus korase listen to the future, amplifying children's voices about their aspirations and concerns. Ami ki gurutto nidiu etia শিশু এটাৰ aspiration কি ঠিক আছে কি স্কিল আছে আমি সেই সবৰ গুৰুত্ব নিদিওঁ আমি সবাই বিচাৰো এটা ওয়েতে গুছি যাও আমাৰ ইয়া সোসাইটিটো সেম প্ৰবলেম আমাৰ সোসাইটিত কি দিয়ে মানে শিশু এটা কি বিচাৰে পঢ়ি শুনি ডাঙৰ হোৱা ডাঙৰ দিগল মানুহ হোৱা তো বিচাৰে ঠিক আছে কিন্তু শিশুটো আমি কেতিয়াও এটো প্ৰিভিলেজ নিদিওঁ যে হি নিজৰ কি ইচ্ছা ক'ব পাৰে ঠিক আছে তো দিস আর জাস্ট প্রবলেমস দেয়ারফর at present society our demographic disaster hobo goise because of all these depressions in the society. A depression kyo form hoise because ami amar full potential kaam koribo para na in every sector, therefore these depressions are there. 28 hoise amar average age Indian youth or average age hoise 28 years per Indian. So 28 years if you are depressed then productivity is very low, and iman fast population of the depressed thake then it's really a problem for the globe, not only in India. Mega trends explore 2024 to 50. Demographic shift, obviously, climate and environmental crisis, frontier technologies. These are mega trends which are explored. 2024 child population by 2050. Stabilization at 2.3 billion with India, China, Nigeria, Pakistan accounting for over 1/3. Eighon country a 2.3 billion children 1/3 থাকিব childrenৰ 1/3 থাকিব. India will have the largest share at 350 million despite a decline of 106 million from current level. Decline hobo obviously কারণ আমাৰ demographic dividend লাইলে shift hobo ওপৰত এতিয়া 28 আছে লাই 30 hobo 32 hobo. Okay, climate risk. Nearly 1 billion children face severe climate and environmental risks globally. India ranked 26th in the Children's Climate Risk Index 2021 is particularly vulnerable to heat waves, floods, droughts, and air pollution. They are vulnerable to all this. Okay, by 2050, children globally will face 8 times greater exposure to extreme heat waves than in the 2000s. Bottom A2 year time face korisu kiman heat waves, extreme heat face korisu ami. To শিশু বিলাকৰ ওপৰত ইয়াত অত্যাধিক ইম্প্যাক্ট কৰিব ইম্প্যাক্টটো কেনেকৈ পৰিব by 2050 children globally will face 8 times greater exposure to extreme heat waves than in the 2000s ঠিক আছে তো এইটোৰ ওপৰত আৰু প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন দিয়া আছে you can attempt it and submit your answer in the comment section. Our fifth news is UN International Year of Cooperatives 2025. PM to launch UN International Year of Cooperatives on Monday. কি এইটো আচলতে Prime Minister launched Koribo in International Cooperatives 25 during the inaugural session of the International Cooperative Alliance Global Conference in the New Delhi on November 25, 2024, which will be held in November 25. This marks the first time in ICA's 130 years history that its General Assembly and Global Cooperative Conference will be hosted in India. For the first time it will be hosted in India. So please ahibo pare etu code host kora goise bal duikhon ekelog. It hosted in India. Significance of the event showcasing the India's cooperative strength. India has over 8 lakh cooperatives contributing significantly to the global cooperative movement. The event will highlight the success stories of India's dairy and fertilizer cooperatives. Here, dairy and fertilizer cooperative. Here, we dairy related product, Sudha, Bamul, सबरे list এখন মই দিয়ে দিছো আগতে. Okay. Global cooperation and collaboration provides a platform to strengthen ties among global cooperatives, encourages knowledge exchange and innovation in cooperative models. Okay, these two are so important. Promoting the cooperative model reinforces the importance of cooperatives as key players in addressing economic and social challenges.
The theme aligns with the principles of sustainable development and community driven growth. So basically cooperative society আমি কি কৰিছো লাহে লাহে পুশ কৰিছো আপগ্ৰেডেশনৰ কাৰণে তাৰ লগতে আমি ইন্টাৰনেশ্যনেল এলায়েন্স এখন আনিছো তো বেসিক থিম এইটোৱে cooperative society why it is important and why we are launching আৰু কিহৰ কোনে লঞ্চ কৰিছে these two together this mark the first time of ICA and UN General Assembly together in 130 years will be hosted in India. Okay, so India role ke solo cooperative movement global leader India accounts for 25% of the world's cooperative 25% of all India is recognized for its successful cooperative ventures in sectors like dairy, especially dairy and fertilizers. Amul Anand Milk Union Limited. Policy framework: Indian cooperatives play a vital role in rural empowerment, agricultural productivity and self-reliance. Okay, key objective of the ICA conference: discuss global challenges, address issues such as climate change, poverty, equitable development through cooperative framework. Second, strengthen cooperative ecosystem, promote sustainable practices and innovative solutions in cooperative models. Inspire international actions. International action karone amar yat ebar hobo these two together ICA and General Assembly Summit. Inspire international actions, share India's success story as a model for cooperative growth and development. So etur upor prelims practice question dia ase, you can attempt and submit your answer in the comment section. So azir pre-fact hoise exercise purbi prahar hoise amar in Indian Army, Navy and Air Force ekelage kora eta joint exercise. The Indian Army is conducting a high intensity tri-service exercise. Kune conduct korise is conducted by Indian Army, but kun join korise Army, Navy and Air Force. Conducting a high intensity tri-service exercise Purbi Prahar in the forward areas of Arunachal Pradesh. Kone hoise Arunachal Pradesh, kune conduct korise Indian Army, join kune korise Indian Army, Navy and Air Force. In executing integrated joint operations in the challenging mountainous terrain of the region, enhancing the inter-service coordination and operational readiness. Troops are operating and refining skills with swarm drones. Ki ase here? Swarm drones, first person view drones and these together are very important. Loitering munitions, cutting edge technologies. This is very important. So ki hoibo pare operation Purbi Prahar related to what? Operation Purbi Prahar ki use kora hoise. Okay, ba kune conduct korise, this fact is very much important. That dramatically enhance situational awareness, precision strikes and operational flexibility. Basically it was conducted for the inter-service coordination. Suppose army kiba operation ase tar jodi air force ahi jay keneke coordinate koribo, tar jodi navy ahi jay keneke coordinate koribo. For this coordination, this exercise Purbi Prahar happened in Arunachal Pradesh for the terrain of mountains. Second prefect is Mainao Lainai Festival. The Mainao Lainai Festival, an age-old tradition of the Boro community. Tar logot Boro community eta fact hoi gol Mainao Lainai Festival related to Boro community in Assam is being revived to preserve the cultural heritage of the region. Mainao is revered as the goddess of the wealth by the Boro community, symbolizing prosperity and abundance. The festival reflects the deep agricultural roots of the Boros, and it is celebrated just before the harvesting season. So Boro community kyo nijot ahile recently Boro launch hoisile in Delhi. Eta Boro community logot related news asile. Thik ase, so just it's your homework. Recently Boro community prime minister e kiba eta inaugurate korise. Okay, moi just hint eta di disu Boro community related eta news asile related to the prime minister. It was launched in Delhi. Ki asile etu just find it, okay, and relate all this. Mainao is brought from the paddy fields on the first day of Magh as per the Assamese calendar and kept in the granary as a mark of wealth and prosperity. Okay, so this all from our side in newspaper analysis. The logote ami amar initiative kinio koi disu. This is our prelims test series which already start hoise from 2nd of November. Ki thakibo sectional test thakibo 14 ta, C-set or test thakibo 10 ta
আৰু ফুল লেংথ টেষ্ট থাকিব 6টা so you can buy it in only just these two prices 2,999 for offline and 999 for online. And this is our Brahmastra batch. Brahmastra batch is nothing but one-to-one mentorship. It will already koi thaku. Eta batcher against that eta mentor, eta student against that eta mentor. Proper study plan thakibo every week visit kora jabo, every week personally take care loa jabo of all these aspirants. So you can join and enhance your APSC UPSC Foundation Course. Okay, so this is all from our side today. Thanks for watching.